En la penumbra de un bar de tapas en el corazón de Sevilla. El air olía a vino tinto y secretos que nadie se atrevió pronunciar. Diego sintió que el mundo se detenía cuando Alvaro, con su mirada de esmeralda rota, lo tomó de la mano bajo la mesa. Mañana mi caso, susurró Alvaro, y cada palabra fue un cuchillo que se hundió en el pecho de Diego, pero sus dedos no soltaron los suyos. La noche sevillana vibraba con el eco de una guitarra flamenca que se colaba por las ventanas abiertas. El bar, escondido en una callejuela del barrio de Santa Cruz, estaba lleno de risas y murmullos, pero para Diego solo existía Alvaro. Habían crecido juntos en un pueblo pequeño a las afueras de Sevilla, donde las miradas de Riollo y los rumores eran tan comunes como el sol abrasador. Diego, con sus 25 años, había aprendido a esconder su amor por Alvaro tras una sonrisa despreocupada y un trabajo como camarero que apenas lo alcanzaba para vivir. Alvaro, en cambio, era el hijo perfecto, un abogado en ascenso, de 26 años, con una vida trazada por su familia, incluida una boda inminente con Elena, la hija de un empresario local. Pero esa noche, algo había cambiado. Alvaro, con su traje impecable y el peso de una vida que no quería, había buscado a Diego. No era la primera vez que se encontraban en secreto, pero esta vez había una urgencia en sus movimientos, una desesperación que Diego no había sentido antes. ¿Por qué ahora? Preguntó Diego, su voz temblorosa, mientras el calor de la mano de Alvaro quemaba la suya. Alvaro no respondió, solo lo miró, y en sus ojos Diego vio una tormenta, amor, miedo, y algo que parecía arrepentimiento. La historia de Diego y Alvaro había comenzado años atrás, en los campos de olivos que rodeaban su pueblo. Eran adolescentes cuando sus manos se rozaron por primera vez, un accidente que los dejó sin aliento y con el corazón acelerado. Habían compartido besos robados bajo la luz de la luna, promesas susurradas que nunca se cumplieron. Pero la vida en un pueblo pequeño no era amable con amores como el suyo. Alvaro se fue a Sevilla para estudiar, mientras Diego se quedó, atrapado entre el deseo de seguirlo y el miedo de no ser suficiente. Ahora, años después, Alvaro estaba a punto de casarse, y Diego se preguntaba si todo lo que habían vivido había sido solo un sueño. El bar comenzó a vaciarse, pero ellos seguían allí, atrapados en su burbuja. No puedo seguir así, dijo Alvaro de repente, rompiendo el silencio. Mañana me caso con Elena, pero no es lo que quiero. No es tú. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quería gritar, correr, abrazarlo, pero se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en el bar lo escucharan. ¿Y qué hacemos? Murmuró Diego, su voz apenas un susurro. Alvaro apretó su mano con más fuerza. Esta noche, dijo. Esta noche es nuestra. Ven conmigo. Sin esperar respuesta, Alvaro se levantó, pagó la cuenta y salió del bar, con Diego siguiéndolo como si un hilo invisible los uniera. Las calles de Sevilla los envolvieron, con sus farolillos colgando y el aroma de azahar impregnando el aire. Caminaron en silencio hasta un pequeño apartamento que Alvaro había alquilado para la noche, lejos de los ojos de su familia y de Elena. Dentro, la tensión se rompió como un dique. Alvaro empujó a Diego contra la pared.
sus labios encontrandos en un beso que sabía a despedida y esperanza. Te amo. Confieso Alvaro, y esas palabras, dichas por primera vez en voz alta, fueron un incendio que consumió todas las dudas de Diego. Piran la noche envueltos el uno en el otro, como si el mundo fuera a terminar al amanecer. Pero incluso en la calidez de sus cuerpos, Diego sabía que el mañana traería decisiones que no podían evitar. A la mañana siguiente, el sol se colorado por las cortinas, iluminando el rostro de Alvaro, que dormía con una paz que Diego no lo había visto en años. Pero el reloj seguía avanzando, y la boda de Alvaro con Elena estaba programada para esa tarde. Diego se levantó sin hacer ruido, su corazón dividido entre cuidarse y luchar por él o dejarlo ir para siempre. Mientras se vestía, encontró una nota en la mesa. No sé si podré hacerlo. Esperam esta noche, en el puente de Triana. Si voy, sabrás que te elegí. Diego salió del apartamento con el corazón en un puño, sabiendo que las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. La ciudad de Sevilla despertaba lentamente, ayana al torbellino de emociones que lo consumía. ¿Sería capaz Alvaro de romper con todo? ¿O sería esta noche solo un recuerdo que Diego cargaría por el resto de su vida? Diego caminó por las calles de Sevilla con la nota de Alvaro Quemandol en el bolsillo. Cada paso resonaba con el eco de sus dudas, y el calor del mediodía sevillano no hacía más que amplificar su inquietud. El puente de Triana, el lugar donde Alvaro lo había pedido que lo esperara, estaba a solo unas horas de distancia, pero el tiempo parecía estirarse como una eternidad. Se sentó en una plaza cercana, bajo la sombra de un naranjo, y observó a las parejas que pasaban, riendo, ayanas al paso que él llevaba. Recordó los días en que él y Alvaro eran solo niños, corriendo entre los olivos, planeando un futuro que nunca incluía bodas y promesas rotas. Diego había sido siempre el valiente, el que desafiaba las miradas de los vecinos y las palabras susurradas a sus espaldas. Pero ahora, sentado en esa plaza, ese sincha pequeño, vulnerable, como si todo su coraje se hubiera desvanecido con la promesa de Alvaro. Mientras tanto, Alvaro estaba atrapado en un torbellino de preparativos. Su familia, orgullosa y tradicional, lo rodeaba en una casa señorial en el centro de Sevilla. Elena, radiant en un vestido blanco que no se había puesto, lo sonría desde el otro lado de la sala, pero Alvaro apenas podía mirarla. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Diego, su risa, su manera de fruncir el seno cuando estaba preocupado, la forma en que sus manos encajaban perfectamente con las suyas. La culpa lo consumía, pero también lo hacía el amor que había guardado en secreto durante tanto tiempo. La madre de Alvaro, Dona Carmen, una mujer de mirada afilada y modales impecables, notó su distracción. ¿Estás bien, hijo? Preguntó, colocando una mano en su hombro. Alvaro asintió, forzando una sonrisa, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó las veces que su padre lo había advertido sobre la importancia de la familia, del legado, de hacer lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto cuando su corazón gritaba otro nombre? Diego, mientras tanto, decidió volver al bar donde todo había comenzado la noche anterior. Necesitaba un lugar donde pensar, donde sentir a Alvaro aunque fuera en los recuerdos. El camarero,
un hombre mayor que lo conoce desde hace años. Le servio un café sin que tuviera que pedirlo. Tienes cara de quien leva el mundo encima. Pequeño. Dijo el hombre con una sonrisa amable. Diego solo asintió, incapaz de explicar el nudo en su pecho. Las horas pasaron, y la ciudad se preparaba para la boda de Álvaro. Las campanas de la catedral resonaban en la distancia, como un recordatorio cruel del tiempo que se agitaba. Diego se aferró a la nota de Álvaro, releyéndola una y otra vez, buscando en cada palabra una certeza que no encontraba. ¿Y si Álvaro no aparecía? ¿Y si todo había sido solo un momento de debilidad antes de cumplir con su destino? Álvaro, por su parte, se miraba en el espejo de su habitación, y vestido con el traje de novio. La imagen que le devolvía el cristal era la de un hombre perfecto, pero vacío. Pensó en Diego, en la noche que habían compartido, en la libertad que había sentido al confesar su amor. Pero también pensó en Elena, en su familia, en las expectativas que lo habían moldeado desde niño. ¿Podía romper con todo eso? ¿Tenía el valor que Diego siempre había tenido? Cuando llegó el momento de salir hacia la iglesia, Álvaro sintió que el RSI lo escapaba. Tomó su teléfono y escribió un mensaje rápido a Diego. Esperam. Por favor. Pero no lo envió. Lo borró, con las manos temblando, y salió al encuentro de su destino, sin saber si sería capaz de cambiarlo. Diego, en el puente de Triana, miraba el río Guadalquivir mientras el sol comenzaba a ponerse. La ciudad se tenía de tonos dorados, y el puente se llenaba de parejas y turistas. Pero para Diego, solo había un rostro que importaba. Cada figura que se acercaba lo hacía contener el aliento, esperando ver a Álvaro, esperando que cumpliera su promesa. Las palabras de la nota resonaban en su mente. Si voy, sabrás que te elegí. Pero, y no había. El crepúsculo pintaba el cielo de Sevilla con tonos de fuego y anil. Y Diego seguía en el puente de Triana, con las manos apretadas contra la barandilla. El río Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad, pero para Diego, todo era un borrón. Cada minuto que pasaba sin Álvaro era un peso más en su corazón, una duda que crecía como una sombra. En la iglesia, a pocos kilómetros de allí, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Elena, radiant, caminaba hacia el altar, ayuna a la tormenta que consumía a Álvaro. Él estaba de pie, con el traje impecable, pero su mente estaba en el puente, con Diego. Los invitados sonrían, las campanas repicaban, pero Álvaro sentía que el mundo se cerraba sobre él. Cada paso de Elena hacia él era una cuenta regresiva hacia una vida que no quería. Diego, mientras tanto, comenzaba a perder la esperanza. Las palabras de Álvaro, esperam esta noche, empezaban a sonar como una promesa vacía. Recordó las veces que habían hablado de escapar juntos, de dejar atrás el pueblo, la ciudad, las expectativas. Pero siempre había sido Diego el que sonaba en voz alta, mientras Álvaro dudaba, atrapado entre el deber y el deseo. Ahora, en el puente, Diego se preguntaba si había sido un error aferrarse a sus promesas. En un impulso, Diego sacó su teléfono y marcó el número de Álvaro. No esperaba que contestara, pero necesitaba intentarlo. El teléfono sonó una, dos, tres veces, y luego, la voz de Álvaro, baja y tensa. Diego, no puedo hablar ahora.
Diego cinchó un nudo en la garganta. ¿Dónde estás? Preguntó. Aunque sabía la respuesta. Hubo un silencio al otro lado. Y luego, un susurro. Lo siento. La llamada se cortó. Álvaro, en la sacristia, ese aferró el teléfono como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Había logrado escabullirse un momento antes de la ceremonia, pero el peso de lo que estaba a punto de hacer lo aplastaba. Pensó en Diego, solo en el puente, esperando un milagro que él no sabía si podía darle. Pensó en Elena, que no merecía ser parte de su mentira. Y pensó en sí mismo, en el hombre que quería ser, pero que aún no había encontrado el valor para serlo. Diego, en el puente, dejó caer el teléfono al suelo, con las lágrimas quemando los ojos. No había venir. Álvaro había elegido, y no era él. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una figura apareció al final del puente. Era Álvaro, con el traje arrugado, el rostro pálido, y los ojos llenos de una determinación que Diego no había visto antes. No podía, dijo Álvaro, jadeando, como si hubiera corrido todo el camino. No podía casarme con ella. No cuando mi corazón está contigo. Diego lo miró, incrédulo, mientras las palabras se escinaban en su mente. Álvaro dio un paso hacia él, y luego otro, hasta que estuvieron frente a frente. Te amo, Diego, dijo, y esta vez no había duda en su voz, solo una certeza que hizo temblar el mundo. Los dos se abrazaron en el puente, ajenos a las miradas de los transeúntes. Por un momento, el mundo era solo ellos, el río, y la promesa de un futuro incierto pero suyo. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Álvaro había abandonado la boda, y las consecuencias de su decisión los seguirían como una sombra. La noche en el puente de Triana fue un punto de inflexión, pero no el final. Diego y Álvaro caminaron juntos por las calles de Sevilla, sin rumbo fijo, mientras la ciudad dormía. Hablaban en susurros, como si temiran que el mundo los escuchara. Álvaro le contó como había salido corriendo de la iglesia, dejando a Elena y los invitados en un silencio adenido. Había sentido el peso de sus miradas, pero también una liberación que nunca había conocido. Diego lo escuchaba, dividido entre la alegría y el miedo. Sabía que lo que habían hecho cambiaría todo. La familia de Álvaro, poderosa y conservadora, no lo dejaría pasar. Y Elena, aunque no era culpable de nada, ahora cargaría con la humiliación de una boda rota. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Diego, deteniéndose bajo un farol. Álvaro lo miró, con una mezcla de amor y determinación. No lo sé. Admitió, pero por primera vez, siento que estoy viviendo mi verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la boda cancelada se extendió como el fuego por Sevilla. Los rumores corrían, y aunque nadie sabía toda la verdad, las miradas de desaprobación seguían a Álvaro a la donde iba. Su padre, Don Rafael, un hombre de negocios influyente, lo llamó a su despacho. Has avergonzado a esta familia, le dijo, con una voz que cortaba como el acero. Álvaro intentó explicarse, pero las palabras se lo atragantaban. Su padre no quería escuchar sobre amor, solo hablaba de deber, de reputación, de legado. Diego, mientras tanto, enfrentaba sus propios demonios. Sus amigos del pueblo, los pocos que sabían de su orientación,
lo apoyaban en silencio, pero las habladurías legaban hasta el camarero que robó al novio. Dicen algunos, como si Diego fuera el villano de una historia que no entendían. Pero cada noche, cuando Alvaro lo buscaba, todo valía la pena. Se encontraban en pequeños bares, en parques escondidos, en cualquier lugar donde pudieran ser ellos mismos, aunque fuera por un momento. Una noche, Alvaro llevó a Diego a un mirador en las afueras de Sevilla, desde donde se veía la ciudad iluminada. Quiero que nos vayamos, dijo Alvaro, con la voz temblando de emoción. Lejos de aquí, donde nadie nos conozca, donde podemos ser libres. Diego lo miró, sorprendido. Siempre había sido el quien sonaba con escapar, pero ahora era Alvaro quien tomaba la iniciativa. ¿Y tu familia? ¿Tu carrera? Preguntó Diego. Alvaro sonrió, una sonrisa triste pero decidida. Tú eres mi familia ahora, respondió. El plan comenzó a tomar forma. Decidieron irse a Barcelona, una ciudad más abierta, donde podrían empezar de nuevo. Alvaro renunciaría a su puesto en el buffet de su padre. Y Diego buscaría trabajo en cualquier cosa que le permitiera estar a su lado. Pero antes de que pudieran hacer las maletas, la realidad los alcanzó de nuevo. Elena, que había guardado silencio desde la boda, apareció en el apartamento de Alvaro. No estoy aquí para culpar, dijo ella, con una calma que desarmó a Alvaro. Solo quiero entender. Alvaro, con lágrimas en los ojos, le contó la verdad. Su amor por Diego, los años de lucha interna, el miedo a decepcionar a todos. Elena escuchó en silencio, y cuando terminó, solo dijo. Mereces ser feliz, Alvaro. Pero no será fácil. Sus palabras eran un recordatorio de que el camino que habían elegido estaba lleno de espinas. Los días previos a la partida fueron una mezcla de esperanza y tensión. Diego y Alvaro pasaban cada momento juntos, planeando su nueva vida en Barcelona, pero las sombras de Sevilla no los dejaban en paz. La familia de Alvaro, liderada por Don Rafael, había cortado todo contacto con él, y los rumores en la ciudad se volvían cada vez más crueles. Diego, por su parte, enfrentaba la desaprobación de algunos de sus antiguos amigos, que no entendían cómo podía destruir la vida de Alvaro. Una tarde, mientras empacaban en el pequeño apartamento de Diego, alguien llamó a la puerta. Era Carmen, la madre de Alvaro. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la preocupación. No puedo detenerte, dijo, mirando a su hijo. Pero quiero que sepas que te amo, aunque no entienda esto. Alvaro, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre, sabiendo que era lo más cerca que estaría de su aprobación. Carmen miró a Diego, y aunque no dijo nada, sus ojos mostraban una mezcla de dolor y respeto. La partida estaba programada para el fin de semana, pero antes, Diego y Alvaro decidieron pasar una última noche en Sevilla, en el mismo bar donde todo había comenzado. Sentados en la misma mesa, con las manos entrelazadas, hablaron de sus sueños, de sus miedos, de lo que significaba amarse en un mundo que no siempre los aceptaba. Pase lo que pase, dijo Diego. Nunca me arrepentiré de esto. Alvaro sonrió, apretando su mano. Yo tampoco. Pero la noche no terminó como esperaban. Mientras caminaban de regreso al apartamento, un grupo de hombres los interceptó en una callejuela. Eran amigos de la familia de Elena, furiosos por lo que veían como una afrenta.
Las palabras se convertiron en empujons. Y antes de que Diego pudiera reaccionar, uno de los hombres golpeó a Alvaro en el rostro. Diego se interpuso, recibiendo un puñetazo que lo dejó aturdido. La pelea fue breve pero brutal. Y cuando los agresores se fueron, Diego y Alvaro se quedaron en el suelo, magalados pero vivos. En el hospital, mientras les curaban las heridas, Diego tomó la mano de Alvaro. Esto es lo que enfrentaremos, ¿verdad? Dijo, con la voz temblorosa. Alvaro asintió, pero su mirada era firme. Y lo enfrentaremos juntos, respondió. Esa noche, en la habitación del hospital, renovaron su promesa de no rendirse, de construir una vida donde pudieran ser ellos mismos. La mañana de la partida llegó con un cielo despejado. Diego y Alvaro subieron al tren hacia Barcelona, dejando atrás Sevilla y de lo que los había atado. En el vagón, mientras la ciudad desaparecía en la distancia, Alvaro apoyó la cabeza en el hombro de Diego. Te amo, susurró, y Diego sintió que, por primera vez, el futuro era suyo. Barcelona los recibió con una brisa fresca y un cielo que permitía nuevas posibilidades. Diego y Alvaro se instalaron en un pequeño apartamento en el barrio del Eixample, lejos del peso de Sevilla. La ciudad, con su vibrante comunidad y su apertura, era todo lo que habían soñado. Pero incluso allí, las heridas del pasado no sanaban de la noche a la mañana. Alvaro encontró trabajo en un pequeño buffet que defendía los derechos de la comunidad LGBT, un cambio radical de su vida anterior. Diego, por su parte, comenzó a trabajar como barista en una cafetería del Born, donde pronto se ganó el cariño de los clientes con su sonrisa y su calidez. Pero la felicidad no llegaba sin esfuerzo. Había noches en las que Alvaro despertaba sudando, perseguido por los rostros de su familia, de Elena, de los hombres que los habían atacado. Diego, siempre a su lado, lo abrazaba en silencio, recordando que estaban juntos en esto. La comunidad de Barcelona los acogió con los brazos abiertos. Conocieron a otros como ellos, parejas que habían luchado por su amor, amigos que entendían el peso de sus historias. En una de esas noches, en un bar lleno de risas y música, Alvaro se levantó y, ante la sorpresa de todos, tomó el micrófono. Quiero dedicar esta noche a Diego, dijo, con la voz temblando de emoción, por enseñarme lo que significa ser valiente. La multitud aplaudió, y Diego, con lágrimas en los ojos, lo abrazó en medio del bar. Pero no todo era perfecto. Una carta llegó un día, con el sello de Sevilla. Era de Elena, que había encontrado su dirección a través de un amigo común. En la carta, no había reproches, solo una despedida tranquila. Espero que encuentres la felicidad que yo no pude darte, escribió. Alvaro leyó la carta en voz alta, y cuando terminó, Diego lo abrazó, sabiendo que ese gesto cerraba un capítulo doloroso de sus vidas. Con el tiempo, Diego y Alvaro comenzaron a construir algo más que una relación, una vida. Organizaron noches de flamenco en su apartamento, invitando a amigos a compartir risas y recuerdos. Alvaro, que había perdido el contacto con su familia, encontró una nueva familia en las personas que los rodeaban. Y Diego, que siempre había sentido que no era suficiente, descubrió que su amor era más fuerte que cualquier duda. Una tarde,
Mientras pasaban por la playa de la Barceloneta, Alvaro se detuvo y sacó una pequeña caja del bolsillo. No es un anillo, dijo, riendo. Porque no estamos listos para eso. Pero es una promesa. Dentro de la caja había un colgante con una pequeña estrella, grabada con las palabras siempre tú. Diego, con lágrimas en los ojos, lo aceptó, sabiendo que ese gesto era más que suficiente. Los años pasaron, y la vida de Diego y Alvaro en Barcelona se convirtió en un hogar. No estaba exenta de desafíos. El mundo aún tenía sus prejuicios, y a veces las heridas del pasado resurgen. Pero juntos, eran imparables. Alvaro se convirtió en un defensor apasionado de los derechos LGBT, viajando por España para dar charlas y ayudar a otros a encontrar su voz. Diego abrió su propia cafetería, un lugar donde todos eran bienvenidos, y donde las paredes estaban decoradas con fotos de sus viajes y momentos juntos. Una primavera, recibieron una invitación inesperada. Era de Carmen, la madre de Alvaro, que los invitaba a Sevilla para una reunión familiar. Alvaro dudó, temiendo revivir el dolor del pasado, pero Diego lo convenció. Si no vamos, nunca sabremos si las cosas han cambiado, dijo. Así que volvieron, no como los chicos temerosos que habían huido, sino como hombres seguros de su amor. En Sevilla, encontraron una ciudad que había cambiado, aunque no del todo. Carmen los recibió con un abrazo, y aunque don Rafael no estaba listo para aceptar todo, dio un paso al frente, ofreciendo una disculpa silenciosa con su presencia. Fue un comienzo, pequeño pero significativo. Diego y Alvaro caminaron de nuevo por el puente de Triana, esta vez de la mano, sin miedo a las miradas. La noche antes de regresar a Barcelona, se sentaron en el mismo bar donde todo había comenzado. La guitarra flamenca seguía sonando, pero ahora era una melodía de esperanza. Alvaro miró a Diego y sonrió. Mañana seguiremos construyendo nuestra vida, dijo. Diego asintió, apretando su mano. Pero esta noche, estamos aquí, juntos. Y así, en una Sevilla que los había visto nacer, sufrir y amarse, Diego y Alvaro encontraron su final feliz. No fue perfecto, pero fue suyo. Un amor que había desafiado al mundo, que había encontrado su lugar entre las sombras y la luz, y que brillaría para siempre en sus corazones.